হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা পড়বো সাবস্পেস টোপোলজি। তো সাবস্পেস টোপোলজিতে লেট এ বি এ সাবসেট, এ একটা এক্স এর সাবসেট দেওয়া আছে। তো অলরেডি একটা টোপোলজিক্যাল স্পেস এক্সটাও তোমার দেওয়া আছে, অ্যান্ড উই আর কনসিডারিং এ সাবসেট অফ এক্স অ্যান্ড এক্স হ্যাজ এ টোপোলজি টাও। এক্স এর কাছে একটা টোপোলজি টাও আছে। আমরা এখানে এর উপর একটা টোপোলজি ডিফাইন করতে চাই। সো লেট টাও এ ইকুয়াল টু ইউ ইন্টারসেকশন এ হোয়ার ইউ বিলংস টু টাও। তো টাও থেকে সমস্ত যত ওপেন সেট আছে টাওতে, তার সঙ্গে এর ইন্টারসেকশন নেব। তো ইন দিস ওয়ে tau is forms a topology on A, and this topology is called subspace topology, called subspace topology. সো ফার্স্ট আমরা প্রুফ করি এটা একটা টোপোলজি, তারপরে আমরা একটা থিওরেম করবো এবং তারপরে কিছু এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করবো। তো ফার্স্ট ফাই আমাদের কি কি দেখাতে হবে, ফাই আর এ ইজ দ্য হোল সেট অ্যান্ড ফাই এমটি সেট, এই দুটো টাও এতে আছে। তো phi can be written as phi intersection A, and phi is a open set in tau. তো therefore phi belongs to tau A, কারণ টাও এতে কারা আছে, সমস্ত ওপেন সেট, টাও এর সমস্ত ওপেন সেট এবং তার সঙ্গে এর ইন্টারসেকশন, এই ধরনের যত সেট আছে তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে। সিমিলারলি এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইন্টারসেকশন ই, কারণ এক্স ইজ আ বিগার সেট। ছবি আঁকি, দিস ইজ এক্স অ্যান্ড দিস ইজ এ হিয়ার। তো এক্স ইন্টারসেকশন এ মানে এ হবে। তো a equal to x intersection a, and x belongs to tau, therefore a belongs to tau A. This is a second property. Third property, let g alpha belongs to lambda. এটা একটা আমরা কালেকশন অফ ওপেন সেট নিয়েছি ইন tau A. তো if g alpha be a collection of open set in tau A, আমাকে কি দেখাতে হবে, তাদের আরবিটারি ইউনিয়নটাও সেখানে থাকতে হবে। সো জি আলফা গুলো টাউতে আছে, তার মানে কি জি আলফা ইকুয়াল টু, আমরা লিখতে পারি ইউ আলফা ইন্টারসেকশন এ ওয়্যার ইউ আলফা বিলংস টু টাও। তো প্রত্যেকটা জি আলফাকে আমরা লিখতে পারবো সাম ইউ আলফা ইন্টারসেকশন এ বাই ডেফিনিশন, কারণ টাও এ তে আছে মানে তারা টাও এর কোনো একটা ওপেন সেটের সঙ্গে এর ইন্টারসেকশন। তো আমাদেরকে কি দেখা যাবে, ইউনিয়ন অফ জি আলফা, যেটাকে আমরা জি ধরে নিই, দ্যাট বিলংস টু টাও এ। নাও জি ইকুয়াল টু ইউনিয়ন অফ জি আলফা, এটা আমরা ডেফিনেশন ধরেছি, অ্যান্ড ইফ জি আলফা ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ইউ আলফা মাইনাস ইউ আলফা ইন্টারসেকশন এ, যেটা আমরা এখানে লিখেছি অলরেডি। তো নাও ইউজ দ্য সেট থিওরিক প্রপার্টি। তো আমরা ইউনিয়নটাকে ভেতরে রাখলাম, ইউনিয়ন অফ ইউ আলফা ইন্টারসেকশন অফ ই, দিস ক্যান বি রিটেন বাই দ্য সেট থিওরিক প্রপার্টি। নাও ইউ আলফা গুলো, ইচ ইউ আলফা বিলংস টু টাও অ্যান্ড টাও ইজ এ টোপোলজি, তো তাদের ইউনিয়নটাও তাও টাওতে থাকবে। দেয়ারফোর I can say that G is belongs to tau A. So this part is done. The third part, এই দুটো সেট নিয়েছি G1 G2 belongs to tau A, আমাকে দেখাতে হবে তাদের ইন্টারসেকশনটাও টাওতে আছে। তো G1 G2 টাও A তে আছে, তার মানে কি, then there exists some open set U1 U2 belongs to tau such that G1 equal to U1 intersection A and G2 equal to U2 intersection A. We want to show G equal to, sorry, G1 intersection G2, this belongs to tau A, এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে। So again we use some basic set theoretic property. Let G equal to G1 intersection G2, and G1 can be written as, already আমরা ধরে নিয়েছি যে G1 equal to U1 intersection A and G2 equal to U2 intersection A. So we write these values here, put these values, এবং যদি set theoretical property দেখি তাহলে this can be written as U1 intersection U2 intersection A. Now again this tau is a topology and U1 U2 belongs to tau, therefore তাদের ইন্টারসেকশনটাও টাওতে থাকবে, therefore G belongs to tau A, therefore tau A is a topology on. So this is very basic proof. Next we have a theorem. This is very important theorem. Let A tau be a subspace of X tau, then first
হচ্ছে if B is a base of tau, B যদি tau এর কোন একটা বেস হয়, তাহলে BA is the B intersection A such that B belongs to B is a base of tau. তাহলে B যদি tau এর বেস হয়, তাহলে tau এর বেস আমরা কি নেব? If B is a base of tau, what is the base of tau A? তো tau এ জাস্ট B এর এলিমেন্ট গুলোকে নিয়ে তার সঙ্গে এর ইন্টারসেকশন করব। সো দিস ইজ আ বেস। তো আমরা প্রত্যেকটা এক্সাম্পল দেখবো, তার আগে থিওরেমটা প্রুফ করে নিই। Let x belongs to A. Since B is a base of tau, there exists B belongs to B such that x belongs to B. আমরা x কোথা থেকে নিয়েছি? A থেকে একটা এলিমেন্ট নিয়েছি, and B is a base of tau. তো A একটা a সাবসেট, তো আমরা সেটাকে লিখতে পারি B belongs to B such that x belongs to B. x টা B এর মধ্যে থাকবে। সো therefore x a তেও আছে, x b তেও আছে, মানে x belongs to B intersection A. And B intersection A belongs to B A, কারণ B is a basis of tau. B is a basis of tau. Basis of tau. So B intersection A is a belongs to B A, কারণ B A তে আমরা সমস্ত ইন্টারসেকশন এলিমেন্ট গুলোকে নিয়েছি এইভাবে। সাপোজ V1 V2 belongs to B A, তো আমরা বেসিস এলিমেন্টের বি এর থেকে দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নিয়েছি V1 আর V2, and x belongs to V1 intersection V2. Then there exists B1 B2 belongs to B such that V1 equal to V1 intersection A and V2 equal to B2 intersection A. By definition, since x belongs to B1 intersection B2, x টা B1 B2 তে আছে, and B1 B2 belongs to B, B is a basis for tau. So by the definition of basis, আমরা প্রথমে বেসিস থিওরেম যখন পড়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম যদি x একটা x যদি B1 intersection B2 তে থাকে, then there exists B3 such that x belongs to B3, which is a subset of B1 intersection B2. So using this property, we find that x belongs to B3, which is subset of B1 intersection B2. Now simply choose V3 equal to V3 intersection A. So then clearly x belongs to B3 in B3 intersection A, which is subset of B1 intersection B2. Hence BA forms a base of tau A. So next, a subset H is a neighborhood of a point X A belongs to A if and only if H equal to A intersection NX, where NX is a neighborhood of X in XT. So H is a neighborhood of a point X belongs to A. তো H আমরা এখানে গ্রিন কালারে ডিনোট করেছি, আমরা যদি পিকচারে দেখি X একটা পয়েন্ট, H আমরা গ্রিন কালারে ডিনোট করেছি। So this is a neighborhood in A. So just like this, সেটাকে আমরা সেক্ষেত্রে H কে আমরা লিখতে পারবো A intersections of NX, where NX is a neighborhood of X in X tau. তো এটা better to write this U as a NX. So let H be a neighborhood of X in A tau A. So neighborhood definition is then there exists V belongs to tau A such that X belongs to V, which is a subset of H. So this is by definition of neighborhood. Now V is a neighborhood in A, so V can be written as U intersection A for some U belongs to tau. This is definition of the subspace. So put U in union H. U union H, this NX equal to U যেটাকে আমরা ধরেছি, U এর সঙ্গে H এর ইউনিয়ন নিয়ে নাও। So this forms a neighborhood of X in X tau, because this is more bigger set and this is open. So this part is easy. Conversely, suppose NX be a neighborhood of X in X tau. X টাকে আমরা NX টাকে একটা neighborhood নিয়েছি X এর, then there exists open set U belongs to tau such that X belongs to U, which is subset of NX. So simply যদি X একটা point হয়, তাহলে we can find U like this, where NX is a bigger set. Now just take H equal to you have A, suppose A is like this.
This is your A. So we choose H equal to U intersection A. So this intersection part, U intersection A, this intersection part. So this forms a open set here. Hence we have the proof. So this is also very easy proof. Now a subset C is closed in A tau if and only if C equal to A intersection G, where G is a closed set in G. So আমরা ওপেন সেটের ক্ষেত্রে যেমন ডিফাইন করেছিলাম সেইভাবে ক্লোজ সেটের ক্ষেত্রে আমরা ডিফাইন করতে পারি। ওপেন সেটের ক্ষেত্রে আমরা একটা ওপেন সেট ইন্টারসেকশন এ নিয়েছিলাম where u belongs to tau। তো ক্লোজ সেটের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারলি c equal to a intersection some closed set নেব। So where g is a closed set in this is x, closed set in x. Maybe I can write this like this. So proof, let C be a closed set in A tau. So C be a closed set in A tau means A minus C is open by the definition. Definition of a closed set is complement is open. Therefore, A minus C is equal to A intersection O, where O belongs to tau. So then G equal to X minus O is closed in X tau such that A intersection G. Now you use the definition first of G equal to some X minus A. Now we use some set theoretical property. This A union X minus O can be written A minus A intersection O. This is simple set theoretical property. And again, A intersection O can be written as A minus C. So something like this. So this is, you have A, C. So you can write this A intersection C part. A intersection C can be written as A minus C. So I use this property. And again, A minus C is actually C. Conversely, let C equal to A intersection G, where G is a closed set in X tau. Then X minus G is open in X tau by a definition of closed set. And therefore, A intersection X minus G belongs to tau A. Now, A intersection X minus G, intersection X minus G can be written as A minus A intersection G. And A intersection G can be written as A minus G, C. So therefore, A minus C belongs to tau A by the definition of tau A. And therefore, C is closed in A tau. So this is a very basic property. But using this property, we can construct, using above properties, we can find many examples. Let's check. So suppose you have a circle. So suppose we have a circle like this. So this is R2, and this circle we can write as maybe S1. So definition of circle is S1 is xy belongs to R2 such that this x square plus y square equal to 1. So R2 has a Euclidean topology. R2 with Euclidean topology, we have put Euclidean topology. So Euclidean topology te base kara, the base can be chosen all disks. So আমরা যদি এখানে draw করি, so something like disk, this closed disk. So if we intersect this disk with this circle, the S1 intersection of disk, so what will we get? আমরা কি পাবো? So we will get some, এখানে ডিস্ক এর ইন্টারসেকশন বুঝতেই পারছো যে এখান থেকে আমরা একটা এরকম ওপেন আর্ক টাইপ পাবো, this some arc. So these arcs are the open set. These open arcs will be the open set in the subspace topology. So this is number one. Number two, more basic example
we can find আমরা সিম্পল আর এ দেখি যে সাপোজ আর উইথ ইউক্লিডিয়ান টোপোলজি আমরা একটা সেট নিচ্ছি A, suppose A equal to 0 1 closed. So what are the open sets there? So in the subspace topology, তো আমরা যদি এরকম একটা এটা this is our R আর আমরা সেখানে 0 1 closed set কে নিচ্ছি and we are considering like set 0 comma 0.5 and it is open, this here is closed. So this is open in subspace topology, Why? Because you can write this 0 comma 0.5 is equal to your 0 1 closed interval, this is your A, intersection with some open set in R. Suppose I can write -1 comma 1 open. We are taking 0.5, so this will be minus. This will be 0.5 -1 2. So this is open in R. So in general 0 comma 0.5 is not open in R, but 0 comma 0.5 where 0 is closed, this is open in A. So this is very important thing. This topology also depends on this subset A. So these two are very beautiful examples. One is very both are very geometrical. So this is for today. Next din আমরা countability নিয়ে কিছু ডিসকাস করব।